Unaendelea kutazama taarifa za KTN leo. Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Alipopotea miezi 6 iliyopita, familia ya Stephen Wachira kutoka kaunti ya Nyeri ilifanya hima kumpata mwana wao, lakini sasa hali ya sintofahamu imegubika familia hiyo katika kijiji cha Kanjuu baada ya video kwenye mitandao kuonyesha kuwa Wachira ni mmoja wa washukiwa wa ugaidi wanaozuiliwa nchini Somalia. Rakel Mwigai na taarifa hiyo. Kwa miezi 6 sasa, familia ya Stephen Gariko imekosa kubaini aliko mwana wao, lakini ripoti za hivi majuzi kwenye mitandao ya simu imewaacha na mshangao, wakibaki na maswali ambayo kufikia sasa hayana majibu. Mazungumzo ya mwisho baina yake na jamaa nyumbani ikiwa ndio ishara pekee ya kujua ukweli wa ripoti hizo. Mimi Sira alipiga simu akiwa Tanzania. Akaniambia alipiga simu ya Soso. Akamwambia mimi niko Tanzania, lakini tuko na marafiki tunangojea wenye tunaenda nao huko Homen. Mimi aliniambia naenda kasi huko Homen. Aliniambia wanakaa huko Tanzania kwa siku 3 ndio waisie huko Homen. Hata wakati huu tumesika mama yetu hatukuwa na yeye. Tulikuwa tunajiuliza ako wapi, tukamtafuta akakosa kwa marafiki. Akakosa. Kulingana na jamaa zake, Stephen Gariko alikuwa kijana mwenye wasiwasi baada ya kukosa kazi kwa miaka 2 punde tu alipokamilisha mafunzo katika huduma ya vijana nchini NYS. Vibarua alivyopata mjini Nairobi vikikosa kufaulu. Ndiye akakuja akaambia Soso kwa sababu Kidero ametolewa na Sonko, yani Kidero ako karibu kumaliza nini yake na kutuchukua. Wacha mimi niende, nitaenda kutafuta kazi nyingine. Nimeitiwa huko saidi ya Waarabu wamemuitia kazi nyingine. Lakini ni ripoti ambazo zimewaacha jamaa zake wakitaka kujua ni nini haswa kilichofanyika na Stephen katika wito wake wa kutafuta kazi. Mimi namjua kama brother yangu. Yenye niliambiwa kwa Alisambab, hata hakuna mtu alikuja huku Mborokodinda, sio chief, sio askari, sio nani. Ni mambo tu nasikia mtu anakaa na kupigia tumeona Wachira kwa WhatsApp. He had never any case in primary school. Hata mwalimu mwingine wake ndiye yule pale. He has been a very good boy. Aidha, picha kwenye mitandao zinamuonyesha Stephen Gariko akiwa ameketi chini kati ya vijana wengine 2 ambao wametajwa kuwa raia wa Tanzania. Ujumbe ulioambatanisha picha hizo ukisema kuwa watatu hao walikamatwa wakijaribu kuingia nchini kupitia Dobli nchini Somalia. Kwa sasa familia ya Stephen Gariko inasubiri kauli kutoka kwa maafisa wa usalama nchini kubaini aliko mwanao. Rakel Mwigai, KTN News. Idara ya jeshi imetoa hakikisho kwa umma kwamba uteuzi wa makurutu utafanyika pasina ulaghai wala visa vyovyote vya ulaji rushwa. Naibu mkuu wa jeshi Kasaon amesema shughuli hiyo iliyoanza rasmi hii leo itaendelea kwa mwezi mmoja, lengo likiwa kuwateua makurutu 2000, kati yao 200 wakiwa ni wa jinsia ya kike. Mamia ya vijana walijitokeza katika maeneo tofauti nchini kushiriki shughuli ya usajili wa makurutu wa kujiunga na idara ya jeshi. Shughuli ambayo itafanyika katika kaunti ndogo 320 na kusimamia na maafisa wa uteuzi 16 watakaofanya kazi chini ya mkuu wa usajili wa makurutu katika idara ya jeshi, Brigadier Godfrey Buluma. The categories to be recruited include servicemen and servicewomen, the tradesmen and women. Those are the ones who possess technical or artisan qualifications. And constables, who are ex-KDF service members, aged between 30 and 55 years, who possess a discharge certificate of minimum very good in conduct, amongst other qualifications. Shughuli itafanyika kwa kipindi cha mwezi mmoja kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa kati ya saa 2 asubuhi na saa 11 jioni. Japo amri ya katiba ni kwamba uteuzi wote serikalini uzingatia 2/3 ya jinsia ya kike. Kati ya makurutu 2000 wanaolengwa kusajiliwa ni takriban 200 pekee ndio watakaokuwa wa jinsia ya kike. The candidates must be ready to take part in physical and mental tests, verification of academic and professional certificate. We are gender sensitive, and our policy on gender on 2/3 majority rule is in place. We are progressing on well for the purpose of this exercise. We expect at least
7 to 8% will be ladies. Katika uteuzi wa makurutu wa mwaka 2017, jumla ya vijana 92 walikamatwa na kushtakiwa baada ya kuwasilisha stakabadhi gushi za masomo. Hata hivyo, idara ya jeshi imesema visa kama hivyo havitashuhudiwa tena mwaka huu. 10 cases were reported whereby Kenyans were conned approximately 1.9 million. In 2016, 6 conning cases were reported whereby Kenyans were conned approximately 2 million, while the previous year, 2015, we had 28 cases reported, people's money which were taken 6 million. From where we sit, ours is a free of corruption recruitment. All Kenyans will be given equal opportunity. We have agencies that are on ground which have been invited. We have the NIS, we have the EACC, and we also have our own agencies on ground to ensure that there's no corruption going on ground. Watakaofaulu kwenye mchakato huu watajiunga na vitengo tofauti vya jeshi kama vile wanamaji, wanahewa na wanajeshi wa nchi kavu. Shadrack Miti, KTN News. Tuelekee kaunti ya Kilifi. Sasa mali yenye thamani ya mamilioni ya pesa imeharibiwa baada ya polisi kubomoa majengo ya kukodisha na shule ya chekechea mjini Malindi. Shughuli hiyo katika mtaa wa Ngala imewaacha wapangaji 20 na familia zao bila makao. Vifusi vya majengo ambayo watu na familia zao walifahamu kama makao vimesalia katika sehemu hii ya mtaa wa Ngala mjini Malindi. Wenyeji wakipatikana ghafla Jumatatu alfajiri. Nimeshangaa sana asubuhi hii, tukiwa tunaishi karne hii, serikali inaweza tumia officers wake kuja kuvunjia maskini wananchi wakiwa wamelala na watoto wao majumbani. Ubomozi unadaiwa kuanza saa 9 alfajiri ambapo jengo la shule hii ya chekechea lilikuwa la kwanza kuangushwa. Maafisa wa polisi walioongoza shughuli yenyewe wakidai wanafuata maagizo ya mahakama. Juzi tukaambiwa kuna court order. Tulipoenda kuangalia kule last year, hakuna court order yote tuliona. Tulienda na wakili akachakura faili zote, hakuna kitu aliona. Tumepata shida kitambo, tangu bado tuko wadogo kabisa, mpaka askari kwa kumtolewa court order kuja kuwa wale ndugu zetu wale wakivulana pale nyumbani. Sisi haki kabisa hiyo ilikuwa ngumu, kwa sababu siku hiyo askari walikuja wakatuvamia, hata watoto wadogo wakapiga hata mbuzi, wakasema wamepewa kibali cha kuua. Mimi nikiwa nimezaliwa hapa mwaka wa 1967. National Housing alikuwa hawajakuja. Hii county, municipal council Malindi ilikuwa haijakuwa formed. Hawa watu wameishi hapa na jamii zao miaka nenda miaka rudi. Wenyeji wamesisitiza kutokuwa na ufahamu kuwa ardhi yenyewe imekuwa na mzozo, huku wamiliki wakiunga mkono kauli hiyo. Kama kuna court order, wale parties wangekuwa served, wako na mawakili wao. Kuna mwingine ako na title deed yake, hajaenda hata kotini, hajashtakiwa, hajaambiwa chochote. Saa 9 za usiku ulete gari kuanza kuvunja hapa. Ardhi ambayo majengo hayo yalikuwa inadaiwa kuwa ya National Housing Corporation, lakini wanaodai umiliki wanasema ubomozi huo umesababishwa na mabepari wanaojificha ndani ya shirika hilo la serikali kupata ardhi hiyo kwa njia ya mkato. Alipomtembelea daktari wake mnamo mwaka 2011, Pauline Balo aliarifiwa kuwa afya yake imo hatarini kutokana na shinikizo ya damu. Chaguo likawa aidha kumeza dawa au kupunguza uzani wake. Safari ya kuwafikia lengo hilo ilianza kama mazoezi, na sasa ni mkimbiaji na amejishindia dhahabu na shaba katika taifa la Canada, kama George Marenga anavyomwangazia mwanamke huyu. Katika eneo la Bondeni mjini Ngong, kaunti ya Kajiado, ndipo nyumbani kwake Pauline Balo aliye na uraia wa Kenya na Canada. Tunapowasili tunampata mama huyu mwenye umri wa miaka 59 akijiandaa kufanya mazoezi. Himahima ananyoosha misuli yake. Muda mfupi baadaye anajitosa barabarani na kukimbia kuelekea Kiserian, umbali wa kilomita 12. Mama huyu wa watoto 3 na wajukuu 4 anazua msisimko kutoka kwa wapita njia, huku akimtazama kwa mshangao. Hatimaye anafanya mazoezi baada ya kukimbia.
Lakini ni nini haswa kilichosababisha Pauline kuanza kukimbia? I was motivated by my doctor, we call them general physician, my GP. I went to see him in the office and he said my health was going to the drain. Na kama wahenga walivyosema, safari ndefu huanzia kwa hatua moja. I walked all 2011 and 2012. I got tired of walking. I started jogging in 2013. The whole of 2013 I was jogging. I got tired of jogging. In 2014 I started running, and towards the end of the year I was in competition running. Pauline aliweza kupunguza uzani kwa kiasi kikubwa mno. In 2013 I was 85 kilograms and now I am 55. Na hili linamwezesha kutekeleza majukumu yake ya nyumbani bila matatizo. Fauka ya hayo, Pauline anajivunia afya yake, na kutokana na umri wake wengi walimkejeli kwani walifikiria hataweza kufikia hapa. My friends and my colleagues at work were like, that is not for you. You don't need to do that. Lakini je, anawezaje kufanya mazoezi kila asubuhi na kwenda kazini akiwa nchini Canada? I live 7 kilometers from my job. I don't drive to work. So after my 10 kilometer, which takes an hour, that is 5:30, I come, get my breakfast, then prepare myself to go to work 7 kilometers. Na wasia wake kwa kina mama: you don't have to run. You just have to keep your body moving. You have vegetables. When you need to snack, you snack on your fruits. Pauline ameshiriki katika mbio za riadha zaidi ya 25 na kujishindia nishani za dhahabu na fedha. Kwa hivi sasa anatarajia kushiriki kwenye mashindano ya Ubelgiji mwaka wa 2020 na kujishindia nishani pamoja na kufurahia afya yake licha ya umri wake. I pushed myself so hard. Now it has become part of me. I can't do without running. It's like an addiction. George Maringa, KTN News, makala ya mwanamke ngangari. Kampuni ya bima ya UOP Old Mutual inasema iko tayari kulipa fidia mamilioni ya shilingi kwa kampuni inayomiliki ndege iliyoanguka Sudan Kusini ili kusaidia katika kuachiliwa kwa Wakenya wawili waliokamatwa na waasi nchini humo. Wakenya hao Frank Njoroge na Kennedy Shamala walikamatwa baada ya ndege yao kuanguka na kuteketea, huku ikisababisha kifo cha mmoja wa waasi hao na maafa mengine. Kulingana na mmiliki wa ndege hiyo Godwin Washira, fidia hiyo itasaidia pakubwa katika kuharakisha kuachiliwa kwa wawili hao baada ya waasi kudai fidia ya shilingi milioni 14. Back the pilots will take a very short time. We can foresee it happening maybe by Wednesday latest. It's actually a complex issue because again the loss adjuster had to go to the ground. It was not possible in this case. So completing that report, and even from the Air Accident Investigation Department in the Ministry of Transport, it was not easy for them to conclude the report. There is quite a lot also that still needs to be done. All we've done is to basically make sure that the most critical part, and because of the humanitarian element, that we are able to deal with it. So when the claim gets paid, it is paid on the basis of proper procedures that are carried out. And we don't want to make these procedures too cumbersome that then our client is suffering in the meantime. Kwingineko, Spika wa Senate Kenneth Lusaka amesema kuwa watarejelea vikao vyao hapo kesho, ajenda kuu ikiwa kujadili mswada wa marekebisho ya sheria za kaunti miongoni mwa miswada mingineyo. Kiongozi wa walio wengi Kipchumba Murkomen alibuni mswada utakaotoa fursa ya kuziba pengo kwenye katiba kwa kutoa mwelekeo wa uteuzi iwapo naibu gavana atajiuzulu au kufariki. Amendments bill ambayo inaletwa na kiongozi wa wengi katika Senate, itakuwa inashughulikia masuala kama tukiwa na naibu wa gavana kwa mfano akijiuzulu, vile mambo yalikuwa Nairobi, itashughulikiwa kivipi, kwa sababu vile ilivyo kisheria unaona kwamba hatuna sheria ambayo inapeana mwongozo wa ili vile itafanyika. Ama tukiwa na tuseme gavana afariki ama ajiuzulu na naibu akachukue ushukani, kwa mfano
njia ya kuteua naibu wake itakuwa kivipi. Masuala kama hayo pia katika sheria unapata kwamba kuna pengo. So hiyo bili itakuwa inaletwa katika Senate iweze kushughulikiwa. Pia kuna assumption of office bill ambayo pia italetwa kwa Senate. Hii inashughulika masuala ya baada ya uchaguzi wa gavana anachukua ofisi, mamlaka ya ofisi namna gani, kwa sababu safari hii tumekuwa na wale ambao wameteuliwa wapya, kuna wale ambao walikuwa wanaondoka, kuna wengine walikuwa wanaingia, pengine anafukuza executives hata kabla hajaingia kwa ofisi. Kwa hivyo masuala ya assumption, vile smooth transition inafaa ishughulikiwe ili tusikuwe na gaps wakati masuala kama yanatokea. Tukiachana hayo, kiongozi wa Wiper na kinara mwenza wa NASA Kalonzo Musyoka ameendeleza makali yake kwa mabalozi wa kigeni nchini kufuatia taarifa yao kutaka muungano wa NASA kuutambua utawala wa Rais Uhuru Kenyatta. Kalonzo alizungumza katika eneo bunge la Mavoko ambapo amesema mabalozi hao wa magharibi hawana nafasi kushinikiza uongozi ambao hawautambui. Kalonzo amezungumza haya siku moja baada ya Raila Odinga kutoa kauli sawa, akiwataka mabalozi hao kujiepusha na masuala ya siasa za Kenya. Nasema kwamba tukubali. Tunakubali kweli? Na mimi nasema hata mimi kama Kalonzo nikikubali, hebu sikilizeni, mimi kama Kalonzo nikikubali na Raila akubali, je, wananchi ambao wanajua waliibiwa kura watakubali kweli? Kwa hivyo jui nini mambo ya wananchi wa Kenya? Una uchungu sana. Wananchi wa Kenya. Kwingineko, imekuwa afueni kwa gavana wa Busia Sospeter Ojamong baada ya mahakama kuu kutupilia mbali kesi iliyokuwa ikipinga ushindi wake. Haya yamejiri huku jaji mkuu David Maraga akizuru mahakama ya Kakamega ambapo ameahidi kuharakishwa kusikizwa kwa kesi zote zilizokaa kwa zaidi ya miaka 5. Willy Lusige anaarifu kutoka magharibi ya Kenya. Jaji mkuu David Maraga leo amekuwa magharibi ya Kenya kwa shughuli rasmi ambako ametaka mahakama kuharakisha kusikizwa kwa kesi zilizokawia kwa zaidi ya miaka 5, huku akiahidi kuwa mahakama kuu itakuwa na koti katika kila kaunti katika mpango wa kuleta huduma karibu na wananchi. We have undertaken to clear all cases above 5 years by the end of this year, and the reports I'm getting from various stations is that we are on course. I would like to appeal to the lawyers here and the litigants, wale wananchi ambao mko na makesi ambayo imekaa zaidi ya miaka 5, tunataka hiyo makesi imalizwe. Ametaja kuongezeka kwa kesi za dhuluma na unyanyasaji wa kingono katika eneo la magharibi kwa unaibua wasiwasi na ni jukumu la mahakama pamoja na asasi za jamii kuingilia kati. Ukienda prisons zetu, wale ambao wamefungwa maisha, watu ambao wamefungwa maisha, wengi wao ni vijana wadogo sana, miaka 20, 21, 22, wamefungwa kwa sababu ya kuna chisi watoto, kuna chisi wanawake, na wanakaa huko badala ya kukaa hapa nje wafanye kazi ya maana. Alizungumza hayo alipoweka jiwe la msingi katika ujenzi wa mjengo wa kisasa wa mahakama kuu katika kaunti ya Kakamega. Kwingineko, mahakama kuu ya Busia imetupilia mbali kesi ya kupinga ushindi wa gavana wa kaunti ya Busia Sospeter Ojamong. Aliyewasilisha kesi hiyo mahakamani Peter Ondima akitakiwa kulipa shilingi milioni 12 kwa watu watatu aliowashtaki katika kesi hiyo. Mimi kama gavana ambao imetangazwa sasa kama gavana ya Busia County, nashukuru watu ya Busia kwa maombi yao, na kwa hiki ambayo inakuja tutaunda serikali mpya ndiposa tuanze kuwahudumia bila wasiwasi wowote. Willy Lusige, KTN News. Serikali imetakiwa kuwashirikisha wawekezaji binafsi katika mpango mzima wa makao nafuu ili kufanikisha mpango huo. Hii ni kwa lengo la kukabiliana na changamoto ambazo huenda zikayumbisha mradi huo. Ipo haja kwa serikali kuangazia ujuzi walio nao wawekezaji katika sekta ya ujenzi na uuzaji wa nyumba na ardhi. The government should work very collectively and hand in hand with the private developer, because
sometimes the government cannot be able to give much. And I would like even urge the president to call us on the table. And we give the ideas. Like Diglo, we have devised new ways of merging people because the land is scarce. And people are learning away out of Nairobi, and what they require is somewhere they are aloof on their head. How we can be able to merge and devise new ways, like in different countries that we have visited, like France, even in US, how they own the land. The land for agriculture is set aside, and the land for housing.